Hi guys and welcome back to yet another episode ya hapa kwa Mheshimiwa Bendawa. On today's video, let us do a recap of current affairs. What has been happening for the past like 1 week, ni nini imekuwa ikiendelea, what has been going on here in Kenya. Tujue imekuwaje. So tuanze na high fuel cost prices. Mafuta imeongezewa na whether you have a car or you don't have, inakuaffect either directly or indirectly, kwa sababu kutakuwa na high cost of living. So Moses Kuria na David D walionekana wakisema ya kwamba, Moses Kuria alisema ya kwamba if you continue crying ati hakuna mafuta, sijui nini, kawa ikarudi, mafuta imeongezewa bei, watu wanaenda Tanzania kununua mafuta, chiba kisima yako. So first of all, I want to condemn that statement made by our CS Honorable Moses Kuria. Na hizo si words zinafaa kutamkwa na kiongozi ambaye amechaguliwa. Ni kiongozi ambaye anafaa kupatia Wakenya hopes, na I don't think kujigamba na kujipiga kifua inaleta anything. There is no solution about that. So Wakenya wameghadhabika na hiyo issue sana, na tunatumai ya kwamba our president atakaa na cabinet yake chini, at least ajaribu kuwa coach how to address some of these issues, kwa sababu huwezi address tu watu like you don't care. People are suffering out here. People are sleeping hungry. People don't have money in their pocket. So David D kusema ati paka madaktari wakubwa huwa na lose patients, na pia kutuonesha ni kama hakuna any hope in future, I think it is misguided. So I hope you guys mnaendelea kupambana na hali ya mafuta kuwa juu. Mimi upande wangu nimejaribu kupambana, though it's very tough guys, it is very tough. So tuendelee kupambana na hali. So again, Kit Actress na Phil Karaja director wameambiana bye bye na bye kuna breakup imehappen pale, na tuliongea kuhusu hii story hapo awali kidogo. So I don't know what is contributing to this fact of people breaking up. Recently pia tulikuwa na breakup ya Vera Sidika na Brown Mauzo. Pia tumekuwa na breakup za watu maybe hata hawajulikani, hawana name, they are not celebrities. Na as we were discussing this issue with another friend of mine, aliniambia ni heri watu waachane, waanze kukua wana co-parent kuliko watu wauane, ama ukae pale kwa ile ile ndoa ama relationship which is toxic. So it's better, it is advisable mdivorce, muachane, kila mtu aishi kivyake na maisha iendelee. Unajua maisha haitasimama. So kama sio kiki hawa watu wanatafuta Kit Actress na Phil, we wish them well. Na kama vile waliandika kwa mitandao zao za kijamii, sisi tuna respect their decision, na wengine wengi ambao wameachana tuna respect your decisions. So sijui you guys unafikiriaje mkiwa hapo home? Comment down below utuambie wewe unafikiriaje kuhusu hii story.
So we also have Ringtone versus Eric Omondi. Mazee, hata kama ni kiki unapiga, Ringtone was misguided ama hakupiga ile kiki yake out of wisdom. Hakuna vile unaweza accuse mama ya mtu mwingine ati ulilala na yeye. It's not right for you to drag our parents ama parents to this arena of social media na vita za kimtandao za kiufala. So Ringtone unafaa kutokelezea tena na tena. Wacha hiyo moja apologize. Tokea apologize, especially because you are a gospel artist. Tokea apologize, tuambie kwa nini unaweza ongea vile uliongea si vizuri. Eric Omondi yako tu sawa, bwebwe zake zinaeleweka. Mara ako na kiatu, mara ameenda kupea watu mafuta ya bure pale Lang'ata. Na sijui guys, how do you think hii kiti ya Lang'ata? Tuliona jana Wajakoya akisema Eric Omondi tosha, Jarango. So Jaras atapanda mlima hii ya Eric Omondi ama ni Eric Omondi anapanda mlima? So comment down below tuambie iko namna gani. So KRG the Don is broke. Unajua buga kukuwa broke nayo ni tricky. I think zile zilikuwa tu bwembwe tu za hapa na pale za kina Kasepul. Lakini KRG the Don sidhani anaweza kuwa broke anytime soon. Yule jamaa ni milionea, hata ni bilionea, anasemaga ni bilionea, msanii wa kiserikali. So anaendelea kulima ngano zake huko, sijui kama ni Narok kama ni wapi. So sidhani kama amesota. Na he is continuing to take care of his kids. Kuna watoto pale, anapambana na hali yake kwa hali ya dimu na pilipili. Anasemaga mtasikia hii jina yake for 3 times, like nja paka siku 600, miaka 650. KRG the Don. So sidhani mimi kama ako broke. You can comment down below tuambie wewe kama unafikiria KRG ni broke. Then kuna hii Rigiji alikuwa anasema tuko na Tigers. Ni Rigiji ama ni president mwenyewe. Najua hata Urezo mwenyewe ashaisema ati pale Lamu tuko na swimming lions. Yeah. Unajua during campaign periods walikuwa wametokelezea sana vile watapunguza hii maneno ya mafuta, cost of living, uga na nini, vitu mingi tu, but wakati sasa walichaguliwa wakapatana na reality. So zile accusation venye walikuwa nasema wakiwa kwa marori, wakiingia kwa ofisi maneno ikakuwa gumu. So sidhani kama hapo Rigiji, hapo kuna venye ulituchomea na huko nje ya country. I think sijui kama ametoka Colombia, alikuwa huko kuangalia maneno ya coffee. Nani yako saidi za huko US, President Ruto. Na iko tu sawa, but hata kama ni uongo, mkuwe mnadanganyana kitu, at least inakaa kuwa sawa. Yeah, tutoke hapo. So Wakavinye amebuy Range Rover mpya wakiwa na Nadia. So congratulations to Wakavinye. At least hiyo jina yako sasa itabadilika. So you are no longer Wakavinye. Na I would wish many people would emulate hiyo familia ya Wakavinye na Jugush. Juu ile familia tu imesimama kivyake. Haiko na ma-pressures za social media mingi, hakuna kuoneshana mambo mingi ya kujichocha, hakuna kiki, you know. But I think Wakavinye, kulingana na ile story yao najua na Jugush, wamecome a very long way. Kwenye walikuwa wanaishi I think Githurai during campus time wakati wana date mpaka saa hii.
so each and every one of us can be able to see their journey and how the journey has been. So thank you so much. At least congratulations Wakavinye, Nadia na Aruboi wako. Congratulations pia. Tunajua kuingia ile Range Rover gang si mchezo. Wengine wetu huku hata kagari kadudu hatuna. So tunaelewa mmefanya kitu ya maana sana. Kuna pia Chipukizi show inakuja pale KBC. So comparing Chipukizi show na Churchill show, I think Churchill tunafaa tumwambie tu igwe. Churchill ni mzito bana. Vile alikama up na hii kupromote wasanii na nini na macomedian, at least alijaribu sana. So we wish Chipukizi all the best as he also try to venture into this arena and maybe help other comedians to come up. Na haikuwagi rahisi, but we assure you of our support as your viewers na your fans, na tutaendelea kuwasukuma. Kenyans tunapenda watu wanajituma. So finally Babu Owino na Sakaja. So these are two leaders. Moja ni MP pale Bakasi East Republic, and the other one is a governor for Nairobi County. Na yes, come up kupigana live, but I feel like mmefanya hii kichildish kidogo, kwa sababu you cannot wash your friends dirty linen in public. Kukuja kutuambia maneno ya huyu alikuwa anavuta cocaine, huyu alikuwa anatumia heroin, huyu ni mtu wa bagi, huyu ni alcoholic, huyu sijui aliua, huyu sijui alikula pesa ya nini, sijui ya nini. Both of you are leaders. Instead of bringing all these insights through social media, at least you could have tried, mutafutane, muongee ile story, mjaribu kusuruhisha, muone vile Nairobi itaenda to the next level. But again, if uko na gross misconduct na corruption cases, ni jukumu ya all leaders ama mpaka wananchi wakushautie. So again, hapa kuna political interest, whereby tunasikia Babu anataka hiyo kiti ya governor 2027, na pia Tim Wanyonyi yako area, yule brother ya Wetangula, na pia Sakaja sasa hawezi achilia ovyo. Na pia kuna mzito fulani hapa anajipiga kifua pia, yeye ako sawa. We call him Kasepul. Kasepul hata yeye anasema ataingia pale Nairobi County 2027. Watimuane, dume zionane, tujue ni nani ataweza mwingine. So sijui hizi vitu zote zimewapataje, na comment down below, wewe utuambie kivyako. What's your opinion about all those current affairs? Ni nini ilikacha tension yako? Ni nini ilifanywa kichildish? Ni gani maybe ilikufurahisha? How was your week? Na so far unaweza rate aje msanii fulani? Unaweza rate aje mwanasiasa fulani? Unaweza rate aje maybe a business partner fulani? Tell us in your comment section. Yeah, if you're new, consider subscribing. Tunawapenda bure. Asanteni sana. Until next video, I was your host, Mheshimiwa Bendawa.